Hello dear children, happy to see you again. Now it's English time. So in this English we are going to learn class 3 term 1 unit 3. The name of the unit is World Around Us. What it is? World Around Us. In this unit World Around Us, we have already seen a poem Beauty of Nature in our last video. What is the name of the poem? Beauty of Nature. Now we are going to learn a prose. Before going to the prose, look at this picture, dear children. What it is? Yes, very good. It's a camel. C-A-M-E-L, camel. Now, based on this camel, we are going to learn a prose. In this prose, the camel and its calf. What is a calf? Young ones of a camel. Young ones na and the camel oda kutti. Adu per dhaan enadhu calf. So in this prose, we are going to see the camel and its calf. What they are talking about, that is the prose. Are you ready, children? Okay. Now let us see the name of the topic. The topic is the right place. The right place. Right place அப்படினா சரியான இடம். சரியான இடம். Now let us see what they are talking about. Shall we start, dear children? Okay. The right place. Here the baby camel is asking. That is the calf. It is asking to its mother. Ma, the elephants have short legs with 5 toes, but why do I have long legs with 2 toes? So the calf is asking to its mother. The elephants have short legs. So elephant you know no, யானை. So யானைக்கு கால்கள் வந்து ரொம்ப குட்டியா தான் இருக்கு. ரொம்ப நீளமா இல்ல. And they have 5 toes. What is a toes? The fingers and the legs are called as toes. கால்ல இருக்க விரல்கள் இருக்குல அதான் நம்ம சொல்லுவோம் toes அப்படினு சொல்லுவோம். So it is asking they have 5 toes. Why do I have a long leg and 2 toes? என்னோட கால்கள் மட்டும் நீளமா இருக்கு அப்புறம் எனக்கு ரெண்டே toes ரெண்டே கால் விரல்கள் தான் இருக்கு. Why ma? Like that is asking to its mother. Let us see what the mother says now. My child, we live in the desert. What is a desert? Yes, Palaivanam. It is surrounded by land and it is full of sand and there is very limited water or no water. Can you see there? Yes, behind the camel that is the sandy area, that is the desert. Palaivanam. So we are living in this desert. What the mother is saying? We are living in the desert. நம்ம இங்கே டெசர்ட்ல இந்த பாலைவனத்துல தான் வாழ்றோம் அப்படி சொல்லி. The desert has a lot of sand and rocks. So what is in the desert? There's a lot of sand. Sand na manal and rock na பாறைகள். So here we have lots of sand and rocks. இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு? நிறைய மணலும் பாறைகளும் தான் இருக்கு அப்படினு சொல்றோம். Our legs have helped us to walk in the loose sand, desert sand. So why we have these legs? We have these legs to walk in the desert sand. That's why we have a long leg. இந்த மணல்ல நம்ம காலை ஊனி நடக்கிறதுக்காக தான் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? கால்களை ரொம்ப நீளமா கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. Our toes protect us from the hot sand. So we have 2 toes, no? So that this toes helps us to protect ourselves. Protect na பாதுகாக்கிறது. Protect ourselves from the hot sand. Hot na சூடான மணல். So
To protect ourselves from this hot sand, we have a long leg and two toes. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா, இந்த மணல்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளுக்கு நீளமான கால்களும் ரெண்டு விரல்களும் டோஸ் அது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இட் த மதர் baby ask baby camel? Yes, it asked, Ma, the elephant has a short leg with 5 toes. 5 விரல்கள், 5 toes. Why do I have long legs and 2 toes? Now let us see what the mother said. The mother camel replied, we are living in the desert, and the desert has lots of sand and rocks, and to walk in this hot sand we need a long leg and toes. This 2 toes helps us to protect ourselves from the hot sand. That's why we have a long leg and 2 toes. Now let us go to the next page. Again the calf is asking, Ma, why do I have these long eyelashes? So again the calf is asking what it is. Why do I have the long eyelashes? Eyelashes means கண்ணு இமைகள் உள்ள முடிகள் இருக்குல்லையா, இமைகள் அந்த முடி, அதுதான் என்னது, ஏன் எனக்கு கண்ணில் அந்த முடிகள் வந்து இவ்வளோ நீளமாக இருக்குது. Now let us see what the mother says. My child, in the desert there are strong winds. These winds carry sand with them. Our eyelashes keep our eyes safe from these winds. The mother camel is explaining the baby camel, that is a calf, why they have the long eyelashes. My child, in the desert there are strong winds. Winds na காற்று, air. ஸோ டெசர்ட்டில் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப வேகமான, ஸ்ட்ராங்னா வேகமான, ரொம்ப வேகமான காற்று வீசும். These winds carry sand with them. Then what happens when these winds winds blow, then what happens, the sands will also join with them. So they also join with them and they also come together. ஸோ நம்ம காற்று வீசும்போது அதோடு சேர்ந்து இந்த மணலும் சேர்ந்து என்ன பண்ணும், அதோடு சேர்ந்து அப்படியே பறக்கும். Our eyelashes keep our eyes safe from these winds. So these eyelashes, long eyelashes, helps us to keep safe our eyes. ஸோ இந்த eyelashes, இந்த இமை முடிகள் இருக்குல்ல, இது என்ன பண்ணோம், நம்ம கண்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக கண்ணை மூடும்போது அந்த மண்கள் வந்து அது கண்ணில் படாத அளவுக்கு அந்த முடிகளில் வந்து மாட்டிக்கும். ஸோ அந்த ஐலேஷஸ் வந்து நம்ம கண்களை பாதுகாக்குது. ஐலேஷஸ் protects our eyes. So they keep our eyes safe. Now, do you know why we have humps on our back? Do you know what is a hump? Yes. Look at this picture. This is the hump. What they will do in this hump? In the desert, it's hard to find food and water. Our humps store food so that we can use the food in the hump if we cannot find it in the desert. Now the mother camel is explaining what is a hump and what is the uses of its hump. Now let us see why they need this hump. What is the purpose for that? Now the mother is saying, no, we have a hump on our back. In the desert, it's hard to find food and water. So in the desert, as there is no water, so we can't find any trees or plants. So we don't have enough food to feed ourselves. So in order to escape from that hungriness, we need a hump. In this hump we can store food.
so that we can use the food in the hump if we cannot find it in the desert. If we don't find food for ourselves, so we can use this hump to store the food. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த முதுகில் ஹம்ப் இருக்கு இல்லையா, திமில், அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பாலைவனத்தில் தண்ணியும் கிடைக்காது, அதே போல் மரம் செடி கொடிகள் இருந்தனால சாப்பாடும் கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம இந்த முதுகில் இருக்க ஹம்பை வந்து நம்மளோட சாப்பாடு உணவை சேகரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். நம்மளுக்கு தண்ணியோ உணவோ தேவைப்படும் போது அதை நம்ம சேகரிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லாத நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். we can use that. Now let us go to the next page. Ma, can you tell me why we have hard skin? So the baby camel, that is a calf, is again asking a question. It's asking why we have a hard skin. Hard skin ரொம்ப கடினமான தோல், skin. ஸோ எதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப கடினமான தோல் பகுதி இருக்குது? why we have a hard skin. Now let us see what the mother says. It saves us from thorny cactus plants as well as from the hot sun and cold nights in the sand. So what does the mother said? It saves us from the thorny cactus. Do you know what is a cactus? Now look at this picture. This is the cactus. This cactus alone we can find in the desert region. This is also a type of plant. It needs very less water and it don't have any leaves. Its stems and its leaves all together is the same, that green color portion which is there. So this is called as cactus. Cactus na கற்றாழை. ஸோ இந்த கற்றாழை செடி மட்டும் தான் நம்மளால் எங்கே பார்க்க முடியும், அந்த டெசர்ட் ரீஜனில் பார்க்க முடியும். ஏன்னா அதுக்கு குறைவான தண்ணி தான் தேவைப்படும். இதுவும் ஒரு வகையான செடி தான். இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ டைப் ஆஃப் பிளான்ட். அதோட இலைகள் அப்புறம் அதோட தண்டு பகுதி எல்லாமே ஒரே அந்த பச்சை கலரில் இருக்குல்லையே அந்த பகுதி மட்டும்தான். ஸோ த கேமல், மதர் கேமல் இஸ் சேயிங் இட் சேவ்ஸ் அஸ் ஃப்ரம் thorny cactus to save us. இந்த கற்றாழை செடியில் முள்ளாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த முள்ளிலேருந்து தானினா முள். ஸோ அந்த முட்கள்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இவ்வளோ கடினமான தோல் பகுதி. தட்ஸ் வை வி ஹாவ் திஸ் ஹார்ட் ஸ்கின் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப். நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் தேட், ஃப்ரம் தி சன் அண்ட் தி கோல்டு நைட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இவ்வளோ அடிக்கடியாக வெயில், அந்த வெயிலேருந்தும் அதுக்கப்புறம் குளிர்லேருந்தும் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு எனக்கு இவ்வளோ கடினமான தோல் பகுதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. That's why we have the hard skin to protect ourselves from the thorny cactus, hot sun and the cold nights. Now again the baby camel, that is a calf, is asking one more question. Ma, but why are we in the zoo? We are not in the desert. So it's asking, why we are in the zoo then? Why we are not in the desert? அம்மா, அப்போ நம்ம ஏன் இங்கே ஜூனா தெரியும் இல்லையா, அனிமல்ஸ் இருக்கலாம், விலங்குகளின் சரணாலயம். ஸோ எதுக்கு நம்மளாம் இங்கே இருக்கோம் இந்த ஜூவில், நம்ம ஏன் டெசர்ட் இல்லை, பாலைவனத்தில் நம்ம ஏன் டெசர்ட்டில் இல்லை அப்படின்னு கொஷின் கேட்குது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ப்ரோஸ்? ஓகே டியர் சில்ட்ரன், let me ask you some questions. What was the first question the baby camel, that is a calf, asked? Do you remember? What was the first question? என்ன first question கேட்டது அந்த கேமல், குட்டி கேமல்? Think and say. Yes, very good. Why the elephants have short legs and why do we have long legs? And the second question is, why do we have long eyelashes? எதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த கண் இமைகள் முடிவில் நீளமாக இருக்குது? And the next question is, why do we have a hump? நம்மளுக்கு முதுகில் இந்த திமில் மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, அது எதுக்கு இருக்குது? And the fourth question was, why do we have a hard skin? கடினமான தோல், எதுக்கு நம்மளுக்கு கடினமான தோல் இருக்குது? And the last question was,
why we are in the zoo and not in the desert. எதுக்கு நம்ம இந்த ஜூவில் இருக்கோம், ஏன் நம்ம பாலைவனத்தில் இல்லை? These are the questions asked by the baby camel, that is the calf, to its mother. Hope you all enjoyed the video and understood the prose also. The book back exercises from this prose we will see in the next video. Thank you, dear children. Thank you.